Hello dear children, this is the third part of the 9th chapter Physical Geography of India. So today's first topic is the northern plains. The northern plains are located in the south of the Himalayas and in the west they extend into Pakistan. Here is the Pakistan and it extends into the Pakistan, and Bangladesh are situated on the eastern part of the plain. Look at this. ഇവിടെയാണ് Bangladesh. It's situated in the eastern part of the plain. And many huge rivers flow through the flat land into the plain. ഒരുപാട് rivers ഈ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. These rivers carry slit, that means mixture of sand. Slit എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ mixture of sand and mud. മണ്ണും ചള്ള എല്ലാം കൂടെയുള്ള ആ മിക്സ്ചറിനെയാണ് സ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് വെൽ ആസ് ഗ്രേവൽ, ദാറ്റ് ആർ സ്മോൾ സ്റ്റോൺസ്, ചെറിയ ചെറിയ കല്ലുകൾ. അപ്പോൾ ഈ മലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഹിൽസിൽ നിന്നൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകുമ്പം സാൻഡ്, സ്ലിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രേവൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് സാൻഡ്, മഡ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺസ്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടി ഒഴുകി വരും. And in the monsoon, the river often flood. When this happens, the slit and the gravel spread over the land. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ സ്ലിറ്റും ഗ്രേവലും എല്ലാം കരയിലോട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടും. And it spread over the land and this is called alluvium. ഇതിനെയാണ് alluvium എന്ന് പറയുന്നത്. The slit as well as the gravel that flow from the rivers and in the monsoon the river often flood and this slit and gravel that spread over the land, and this is called the alluvium. And then next is the Great Indian Desert. The western part of India is a dry desert that gets very little or no rain year after year. വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട്, ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ടിൽ വളരെ കുറച്ച് മഴയെ ഓരോ വർഷം കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ മഴയെ കാണത്തില്ല. Some areas are very sandy and with sand dunes, whereas in other parts there is a desert vegetations. And this desert is called a Thar desert and it extends into Pakistan in the west. ഇതിനെയാണ് താർ ഡെസേർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാൻഡി ഡ്യൂൺസ്, പൊടിമണ്ണുകൾ, സാൻഡ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അതർ പാർട്സ് ദർ ഇസ് ഡെസേർട്ട് വെജിറ്റേഷൻസ് and this is called the Thar desert that extended into Pakistan in the west. The southern peninsula part is called the Deccan Plateau. The Deccan Plateau is almost completely surrounded on three sides by rocky hills. See, this is the Deccan Plateau and the southern peninsula part is called the Deccan Plateau. And Deccan Plateau is surrounded by three rocky hills. Deccan Plateau is almost completely surrounded on three sides by rocky hills. Rocky hills are surrounded. These are the Vindhya and Satpura ranges in the north and western Ghats in the west and the eastern Ghats in the east. Next picture la ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം. വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സും ഈസ്റ്റേൺ ഗഡ്സും ഇവിടെയാണ്. Then the coastal plain. The coastal plain are narrow strip of flat that form a V shape around the plateau region. That form a V shape around the plateau region. Then here is the eastern Ghats. ഇവിടെയാണ് eastern Ghats, here western Ghats, Deccan Plateau. Look at this picture. കണ്ടോ? ഇവിടെയാണ് Deccan Plateau. Then the Thar desert is here. Himalayas ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Himalayas ഇവിടെ, Thar desert is here. ഇത് Vindhya and Satpura ranges and the Deccan Plateau is here. ഇവിടെ eastern Ghats, here is the western Ghats. The eastern coastal plain lies between the Bay of Bengal and the eastern Ghats. ഇവിടെയാണ് Bay of Bengal. So the eastern coastal plain, എവിടെയാണ് eastern coastal plain? That lies between the Bay of Bengal. Bay of Bengal is here. Bay of Bengal and the eastern Ghats. Here is the eastern Ghats. And the western coastal plain, എവിടെയാണ് western coastal plain?
that lies between the Arabian Sea is here, Arabian Sea and the Western Ghats. The eastern coastal plain is wider than the western one. So, the eastern coastal plain is wider than the western one. And the two plains join at the southern tip. Here is the southern tip of the peninsular India. ഇതാണ് south. ഇത് ഇവിടോട്ട് നോക്കിയ directions കാണാം. North, മുകളിൽ, താഴെ, south. Here east and ഈ സൈഡിലാണ് west. അപ്പം southern portion എവിടെയാണ്? ഏറ്റവും താഴെ ഈ കാണുന്നതാണ്. The two plains join at the southern tip of the peninsular India. Here you can see the sun rising and setting over the sea. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ sun rising and setting കാണാൻ പറ്റും. The next is the island region. The island regions of India are of two archipelagos on either side of the peninsular India. See, the Lakshadweep Island are in the Arabian Sea. ഇവിടോട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെയാണ് Lakshadweep Island, ഇവിടെ Arabian Sea. So, the Lakshadweep Islands are in the Arabian Sea and the Andaman and Nicobar Islands are in the Bay of Bengal. ഇവിടെയാണ് Andaman and Nicobar Island, Bay of Bengal ഇവിടെ, Lakshadweep ഈ സൈഡിലും. So, the Lakshadweep Island have 36 coral islands. Lakshadweep Island 36 coral islands ഉണ്ട്. The next is the rivers of India. India's rivers are either perennial or non-perennial. ഇന്ത്യയിലെ rivers ഒന്നുകിൽ perennial rivers ആണ് അല്ലെങ്കിൽ non-perennial rivers ആണ്. Then first one is perennial rivers. These have water all the year round. എപ്പോഴും perennial riversൽ എപ്പോഴും വെള്ളം കാണും. All these rivers are in the north or the northeast India. They have their source in the Himalayas or in the snowy regions beyond the Himalayas. They get water from the melting snow, so they are called snow-fed river. മഞ്ഞുരുകി വരുന്ന റിവർ, ഹിമാലയാസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സ്നോയി റീജിയനിൽ നിന്നൊക്കെ സ്നോ ഉരുകി വെള്ളം താഴോട്ട് വന്നിട്ട് അതൊരു റിവർ ആകും. അതിനെയാണ് സ്നോ ഫെഡ് റിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. Apart from water from melting snow, they can also get very full of water in the monsoon rain is heavy. When this happens, the river flood the surrounding areas. Then in the hills and in the plains, other small rivers join the main rivers. These are called tributaries. Tributaries എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയെന്നൊക്കെ ഒഴുകി വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ നദികളെല്ലാം കൂടെ ഒഴുകിയിട്ട് വലിയൊരു റിവർ ആകും. അതിനെയാണ് tributaries എന്ന് പറയുന്നത്. See this picture. So these are the examples of the perennial rivers. This is Indus, Ganga and Brahmaputra. Indus, Ganga and Brahmaputra, these are the perennial rivers, and this one is Satluj, Yamuna and Tista. These are the examples of the snow-fed tributaries. Satluj, Yamuna and Tista. These are the examples of the snow-fed tributaries. The next one is non-perennial rivers. The non-perennial rivers starts because of heavy rain in the hills. So they are also called rain-fed rivers. Non-perennial rivers എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്താലായിരിക്കും, നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോഴായിരിക്കും വെള്ളം കാണുന്നത്. So they are called rain-fed rivers. അതിനെ rain-fed rivers എന്ന് പറയുന്നു. As they are rain-fed, they sometimes do not have any water when there is less rainfall. കുറച്ച് മഴയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നദിയിൽ റിവറിലൊന്നും വെള്ളം കാണത്തില്ല. Then the examples, the Narmada and the Tapi. They ഇവിടോട്ട് നോക്കിയാൽ കാണാം. Here is the Narmada and here is the Tapi. Narmada and the Tapi start in the plateau region. ഇവിടെയാണ് plateau region that flow west and empty into the Arabian Sea. ഇവിടുന്ന് Arabian Seaലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് almost അത് empty ആകും. So these are the non-perennial rivers. So our chapter is over. Next class I will give you exercise. Thank you children.